Good afternoon. Welcome to session 4 of unit 4, that is digital to analog converter and analog to digital converter. In session 3, we were discussed about construction and operation of binary weighted resistor DAC and R2R ladder type DAC. In this session, that is in session 4, I am going to discuss about DAC specifications. So here I am listed some of the specifications related to DAC. They are resolution, accuracy, monotonicity, conversion time, settling time, offset error, and linearity error. Let's discuss one by one. First one is resolution. Resolution is the smallest change in the output of the DAC for any change in digital input. That means by changing the input of the DAC, ಏನಾಗ್ತದೆ, the output of the DAC is also changed ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ for example, if DAC is 8-bit DAC, that DAC can resolve the full scale output voltage up to 255 levels. We know in the DAC there are n number of intervals for n-bit DAC. In case of 8-bit DAC, there are 255 levels of intervals. So 8-bit DAC can resolve up to full scale output of 255 levels. Hence, the smallest change in the output voltage is nothing but 1 divided by 2 to the power of n minus 1 of the full scale output range. That is for 8-bit DAC. For 8-bit DAC, full scale output voltage, smallest change in the output voltage can written as 1 divided by 2 to the power of 8 minus 1. So 2 power 8 is 256 minus 1 means 255. So the smallest change in the output voltage is 1 divided by 255 of the full scale output voltage range. In general, we can summarize the resolution as 1 divided by 2 to the power of n minus 1. Always we are representing resolution in terms of percentage. So percentage resolution is equal to 1 divided by 2 to the power of n minus 1 is multiplied by 100. There is another way to represent resolution or to define resolution as the resolution is the number of states into which the full scale output is divided. So percentage resolution is equal to step size divided by full scale output voltage into 100. Next is the accuracy. Accuracy is the difference between actual analog output to the ideal expected output for a given digital input. Full scale output voltage may differ due to gain error caused by the electronics components in the DAC. That means in practical, there is a difference in output voltage between actual analog output to the expected output. So expected output anta andre, for example, in case of 4-bit DAC, by the application of digital inputs 111 ಗೆ ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜು 15 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, so there is a differences between actual analog output to a expected output. So actual output voltage ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ 15 ವೋಲ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು 111 ಅಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? 111 ಅಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.
For this input, our aim is to, ಅಂದ್ರೆ while designing the DAC, ಏನಂತ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, the output voltage, ಅಂದ್ರೆ DAC should produce output voltage of 15 volt ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಾನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟು ಅನಲಾಗ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಬೈ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ DAC ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 14.9 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ expected output voltage. This is actual output voltage DAC produced while applying the inputs 111 anta. So the difference between these two, 15 and 14.9, 15 is expected output voltage and 14.9 is actual analog output voltage comes when we assemble the DAC circuit. So ivaga difference is 0.1 volt. This difference is called as accuracy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ಡ್ಯಾಕ್ ಮೇನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯಾಕ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ವಿ ಆರ್ construct DAC by using electronic components, operational amplifiers, resistors, switches, ಈ ತರ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ we are constructing the DAC by using electronic components. Electronic components, in electronic components gain is the major role, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ in the DAC while constructing the circuit there will be a chances of occurrence of gain error. So these gain errors are caused by the electronic components present in the DAC. This gain error may differ this DAC output. So ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, accuracy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Next is monotonicity. A DAC is monotonic if its output increases as the binary input is incremented from one value to the next value. A DAC is monotonic. ಯಾವಾಗ DAC monotonic ಆಗಿರುತ್ತೆ? When the output of the DAC is increases as the binary input is incremented from one value to the next value ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ವಿ ನೋ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ಡ್ಯಾಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಈಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಈಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೈನರಿ ಇನ್ಪುಟ್, the DAC output is increases, ಹೌದಾ? ಇದು DAC output is incremented. ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ DAC output ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಡಿಜಿಟಲ್ 4 ಬಿಟ್ DAC ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ಪುಟ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ನಾನು, 0 0 0 ಅಂತ. ವಿ ಆರ್ ಅಸೈನಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ 0 0 0 ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 1 1 1 ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 0 0 0 ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 0 ವೋಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ 0 0 0 0 1 ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ it produce the output 1 volt. So for every state of the binary input the output of the DAC has to incremented by 1 volt ಅಂತ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದೇನಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬೈನರಿ ಇನ್ಪುಟ್ 0 0 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ 0 ವೋಲ್ಟ್, 0 0 0 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ 0 ವೋಲ್ಟ್, 0 0 0 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ 1 ವೋಲ್ಟ್, 0 0 1 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ 2 ವೋಲ್ಟ್, ಈ ತರ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. 1 1 1 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 15 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಡ್ಯಾಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಡ್ಯಾಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ increases as binary input is incremented from 0 to ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವರೆಗೂ ಅದು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಇಫ್ DAC is monotonic, DAC monotonic ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ the output voltage of the DAC increases as
binary input is incremented from one level to another level. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ಈ ತರ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅದು ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಎ ಮೊನೊಟಾನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ. The staircase output will have no downward steps as the binary input is incremented from 0 to full scale. ನಾ ಹೇಳಿದೆ 4-bit DAC ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನೋ 0 0 0, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು 1 1 1 1. ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡ್ಯಾಕ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಡ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಬಾರ್ದಂತೆ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದಂತೆ. ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಟು ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್. 0 ಇಂದ ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ದ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ will have no downward step. That is, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, in this the figure there is a downward step. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಮೊನೊಟಾನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಡ್ಯಾಕ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಮೊನೊಟಾನಿಕ್ ನೇಚರ್, ಮೊನೊಟಾನಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಮೊನೊಟಾನಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೈನರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Next is conversion time. So conversion time is the time taken for the DAC to produce analog output for the given binary input signal. So conversion time ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is a time taken by the DAC to produce analog output for the given digital input signal. ನಾನು ಏನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಡ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅನಲಾಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡ್ಯಾಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೋ, ವಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಡ್ಯಾಕ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಅನಲಾಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಬೈನರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ conversion time. Conversion time is mainly depends on response time of the switches. Switches connect ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಬೈನರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದ್ರದ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಅವಾಗ ಸ್ವಿಚಸ್ ಹೌ ಕ್ವಿಕ್ ದ ಸ್ವಿಚಸ್ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಟೈಮು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಟೈಮ್. The operating speed of the DAC is specified by its settling time. The settling time is a time required for the DAC output to go from 0 to full scale as binary input is changed from all zeros to all ones. So the operating speed of the DAC is again specified by its settling time ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಟೈಮ್? ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಎ ಟೈಮ್. This time is required for the DAC. ಏನಕ್ಕೆ? DAC output go to from 0 to full scale output. ಹೌದಲ್ವಾ? DAC output ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ 0 ಇಂದ ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವರ್ಗೂ ರೀಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾನು ಬೈ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್, ಬೈನರಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 ಅಂತ 4-bit DAC ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬೈ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೂಡ ನನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಅನಲಾಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ, ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಟೈಮ್
ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡ್ಯಾಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಗೋ ಟು ಫ್ರಮ್ ಝೀರೋ ಇಂದ ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೈನರಿ ಇನ್ಪುಟ್ 000. After 000, if you put all zeros ಕೊಟ್ಟು the next state ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಆಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಾಗ ಅದು ನಂಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ DAC is specified by its settling time, by which the time required for the DAC output go to from 0 volt to full scale output has binary input has changed from all zeros to all ones. First ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, we have to apply all zeros. ಸೊ ಆಲ್ ಝೀರೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಆಲ್ ಒನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೋ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಟೈಮ್, the typical value for settling time range is from 50 nanoseconds to 10 microseconds. Offset error. So offset error ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Ideally, output of the DAC will be 0 when we are applying binary input all zeros. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಬೈನರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ನನ್ನ DAC ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಬೈನರಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನಾನು ಝೀರೋಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐಡಿಯಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, DAC ಶುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 0 ವೋಲ್ಟ್ ಆರ್ 0 ಆಂಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಹೌದಾ, ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಐಡಿಯಲಿ 0 ವೋಲ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ there will be very small output voltage when binary input is all zeros ಕೊಟ್ರೆ there will be some small output voltage in the DAC, that is called offset error. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಫ್ಸೆಟ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In case if we are not correct this offset error, this error may occur when we are apply non-other inputs, digital inputs ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ non-zero digital inputs. In case if we are not correct this offset error in the DAC, this error may occurs while we are applying non-zero digital input. Non-zero digital input means other than zeros. ಅಂದ್ರೆ 0 ಬಿಟ್ಟು 0001 0010 0011 ಈ ತರದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಎರರ್ ಮೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದ DAC ಔಟ್ಪುಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಫ್ಸೆಟ್ ಎರರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ. ಆಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಬೈನರಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಝೀರೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ DAC ಔಟ್ಪುಟ್ 0 ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. Next is the linearity error. So what is linearity error? The maximum deviation in step size from ideal step size. ಸೊ DAC ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ, ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್. ಇಷ್ಟು ವಿಡ್ತ್ ಅಥವಾ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದ್ರ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೀನಿಯಾರಿಟಿ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ. An ideal digital to analog converter produces equal increments or step size at output for every change in equal increments of binary input. So ಏನು ಐಡಿಯಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟು ಅನಲಾಗ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್
produces equal intervals or equal step size. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಅನಲಾಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ 0 ಇದೆ, 0 0 1 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. 0 0 1 0ಗೆ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ 0 0 1 1ಗೆ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕರ್ವ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೀನಿಯಾರಿಟಿ ಎರರ್ ಈಸ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೀನಿಯಾರಿಟಿ ಎರರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನಂಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಐಡಿಯಲ್ ಲೀನಿಯಾರಿಟಿ ಕರ್ವ್ ಲೈನ್ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಲೀನಿಯಾರಿಟಿ ಕರ್ವು ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಕರ್ವ್, ಲೀನಿಯಾರಿಟಿ ಕರ್ವ್. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ for the input 0001 is more, and the step size of the input 0010 is less here. ಸೊ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಡ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ ಲೀನಿಯಾರಿಟಿ ಎರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಐಡಿಯಲಿ there is no deviations in the step size. Step size ಅಲ್ಲಿ deviations ಇರಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ the DAC has to produce equal increments of step size for every change in equal increments of binary input. This is called linearity error. In case ಏನಾದ್ರೂ deviations ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ DAC ಅಲ್ಲಿ linearity error ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Usually DAC has very less amount of linearity error. Usually DAC has 0.0001% of linearity error ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ಆ ಎರರ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ can we recall our memory, what we are learn in this session ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಏನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ನಾವೆಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. The question number 1 is, which of the following is a type of error associated with digital to analog converter? The options are monotonic error, incorrect output codes, offset error, non-monotonic and offset error. So ಯಾವ type of errors ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಮೊನೊಟಾನಿಕ್ ಎರರ್, ನಾನ್ ಮೊನೊಟಾನಿಕ್ ಎರರ್ ಅಂತ. ನಾನ್ ಮೊನೊಟಾನಿಕ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನನಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯಾಕ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರಬಾರದು. ಅವಾಗ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದ ಡ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಮೊನೊಟಾನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎರರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಡ್ಯಾಕ್ ಯಾವುದು, ಹಾಫ್ ಸೆಟ್ ಎರರ್ ಅಂತ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಮೊನೊಟಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಎರರ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a monotonic, second question, a monotonic DAC is one whose analog output increases for. So what is monotonic? Monotonicity of the DAC, the output of the DAC is increases as binary input is
incremented. ಹೌದಲ್ವಾ? ಬೈನರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ನನಗೆ ಅನಲಾಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? An increase in digital input. So answer is C. So analog output with increase in its digital output. Sorry, digital input. This is digital input. Answer is C. Next, all the commercially available DAC are. All the commercially available DACs are monotonic, non-monotonic, either monotonic or non-monotonic, none of the mentioned. So, commercially available DACs are monotonic in nature. ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು monotonic ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. So, answer is monotonic. Next question. The time taken for the output to settle within a specified band of its final value is referred as. So, time taken for the output to settle within a specified band of its final value is referred as conversion time, settling time, takeoff time, all of the mentioned. So, ಇಲ್ಲಿ output voltage is settle within the specified band of its final value ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ the time is called settling time ಅಂತ. Answer is B. Option B is the answer. Now we reach the end of this session. We will meet on session 5. Thank you.